Are you able to see my screen? Can someone confirm? Yeah. So coming to the topic, we are discussing about the parameterization, right? So yesterday I have explained you about the user-defined variable and user parameters. So those two methods I have explained yesterday, and today I am going to explain so parameterization. So using CSV dataset config. So that we'll discuss now. So whenever we are having the multiple sets of data, at the time we can use CSV data set config. Like we have the username and password. So bulk users పెట్టి మనం execute చేసేటప్పుడు so we need to pass the input as bulk. Okay, so let us assume you are running your test with 1000 users. Okay, so login undi, so you should be required like 1000 credentials, 1000 usernames, 1000 passwords you require. You need to generate the data. Okay, already మనం generate చేసి పెట్టుకోవాలి. From where you can generate the data? So from the application only you can generate the data. So let us assume go to the pet store, click on enter the store, click on the sign in. Here you can see register now. Click on this and you can create the data over here. You can create the user. Okay, I'm giving user ID like jmeter. Okay, jmeter.madhu. Password I'm giving like 123456. Repeat password 123456. Okay, so first name Madhu, you can give anything here. Okay, so email jmeter.madhu@gmail.com. Okay, so phone number give something 2456789110. Address one something you can give. Okay, so then click on the save account information. Yeah, you can see account is created. Okay, now go and check. Click on the sign in. Okay, so I have given jmeter.madhu as a username and the password is 123456. That is the password. Okay, click on the login. Okay, you can see here welcome Madhu. Okay, so like this you need to create the data, right? So you need to create the users. Okay, so here I have created one user, right? So అలాగ మనం ఏం చేయాలి, సో డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, మీరు 10 మంది యూజర్లతో టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటే యూ నీడ్ టు క్రియేట్ 10 యూజర్స్. అదే మీరు 20 మందితో చేస్తుంటే యూ నీడ్ టు క్రియేట్ 20 యూజర్స్. అదే మీరు 100 అయితే యూ నీడ్ టు క్రియేట్ 100 యూజర్స్. అదే 1000 అయితే యూ నీడ్ టు క్రియేట్ 1000 యూజర్స్. ఓకే, సో 1000 యూజర్స్తో నేను టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నప్పుడు హ్యావ్ 1000 క్రెడెన్షియల్స్ విత్ మీ. ఓకే, సో 1000 క్రెడెన్షియల్స్ నా దగ్గర ఉండాలి. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, సో సైన్ ఇన్కి వెళ్ళి ఇలాగ 1000 సార్లు చేయాలి దీన్ని. ఓకే, రిజిస్టర్ నాకు మీద క్లిక్ చేసి సో దీన్ని నేను 1000 టైమ్స్ చేయాలా మాన్యువల్గా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, యూ కెన్ డూ ఆటోమేట్. ఓకే, దీన్ని కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ ఆటోమేట్ ద ప్రాసెస్. ఓకే, సో అది కూడా చెప్తాను. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద సిఎస్వి డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఒక డేటా లోడ్ చేసేసి మీకు టెస్ట్ చేసి చూపిస్తాను. దెన్ ఐ కెన్ గో విత్ ద టెస్ట్ డేటా ప్రిపరేషన్. ఓకే, సో లెట్ మీ ఓపెన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్క్రిప్ట్ విచ్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఎస్టర్డే. సో ఇక్కడ మనము యూజర్ పారామీటర్స్ వాడి మల్టిపుల్ యూజర్స్ని పాస్ చేసాం. సో నేను యూజర్ పారామీటర్స్ వాడను, బట్ నాకు మల్టిపుల్ పారామీటర్స్, మల్టిపుల్ యూజర్ నేమ్స్ పాస్వర్డ్స్ పాస్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు ఐ కెన్ యూజ్ ద సిఎస్వి డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, లెట్ మీ టగల్ దిస్. ఓకే, టగల్ చేశాను, ఇది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఇప్పుడు. సో ఇట్లాగ యూజర్ నేమ్స్, పాస్వర్డ్లు ఇవన్నీ మనము యూజర్ పారామీటర్స్ కాకుండా కూడా పాస్ చేయొచ్చు. ఎలా పాస్ చేయొచ్చు అంటే, so using CSV data set config, click on the same request. Okay, right click on the same request, mouse over onto that. Here you can see config elements. Okay, so in the config elements you can see first element CSV data set config. Click on that one.
So I have added the CSV dataset config. How I have added? Okay, so మీరు ఎక్కడైతే పాస్ చేయాలనుకుంటారో అదే రిక్వెస్ట్ మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి, మౌస్ ఆర్ onto the add. Here you can see config elements and topmost you can see CSV dataset config. Okay, I have added the CSV dataset config. So then let me explain about the properties and all. Okay, properties and explain chestanu. So here you can see the name of the element as CSV dataset config. If you want to rename it, you can rename it. Okay, so me rename చేయాలనుకుంటే rename చేసుకోవచ్చు. How you can rename? I'm giving like CSV underscore. I'm going to create the username and password for login or sign in, right? So I'm giving CSV underscore sign in. Okay, this is the way how you can rename to CSV dataset config. ఎందుకు సైన్ ఇన్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ? we are going to use the CSV dataset config for the sign in purpose, right? So user names password యూజ్ చేసి సైన్ ఇన్ కోసం మనం లాగిన్ అవుతాం కాబట్టి, so I have given so CSV underscore sign in, and or else you can give like CSV underscore, you can give like credentials అంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ని రెండింటిని కలిపి క్రెడెన్షియల్స్ అంటారు, అలాగైనా వాడచ్చు. లేదంటే సో యూజర్ నేమ్ అండర్స్కోర్ CSV అండర్స్కోర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, మీ ఇష్టం, మీరు ఏమైనా రాసుకోవచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. కమెంట్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. అండర్ దట్ యూ కెన్ సి కాన్ఫిగర్ ద CSV డేటా సోర్స్ అని ఉంది, రైట్? సో దాంట్లో చూస్తే ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ వీ హ్యావ్ ఫైల్ నేమ్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఫైల్ నేమ్ అంటే పేర్లో ఏముందో చూడండి, CSV. ఓకే, వాట్ ఇట్ మీన్? యూ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ CSV ఫైల్. ఓకే, హౌ ఐ కెన్ క్రియేట్ ద CSV ఫైల్? CSV ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి నేను అంటే, సో గో టు ద లొకేషన్, ఎక్కడైనా సరే ఒక లొకేషన్కి వెళ్ళండి, ఒక పాత్కి. సో హియర్ క్రియేట్ ఆ CSV ఫైల్. ఓకే, సో డైరెక్ట్లీ యూ కెనాట్ క్రియేట్ ద CSV ఫైల్. మనం డైరెక్ట్గా రైట్ క్లిక్ చేసి హియర్ యూ కెన్ సీ న్యూ. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే మీకు CSV ఫైల్ అనేది డైరెక్ట్గా క్రియేట్ చేయలేం. సో వాట్ యూ కెన్ డూ, ఫస్ట్ ఓపెన్ వన్ XLX. ఓకే, XLX డాక్యుమెంట్ని ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఓపెన్ చేయండి. సో ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ హియర్. XLX డాక్యుమెంట్ మనం ఓపెన్ చేస్తున్నాము. నౌ సేవ్ దిస్ XLX document as CSV file. How you can save it? So click on this menu. Okay, so click on that menu. You can see save as here and go to other formats. Okay, click on the other formats. So make pop-up window vastundi. You can see the pop-up window here. You can see file type. Okay, click on this file type drop down. Here you can find out CSV comma delimited. Okay, here you can see CSV.CSV మీరు కూడా చూడొచ్చు, బ్రాకెట్లో comma delimited will be there. You need to click on that one. Okay, and here you can rename. So name కావాలంటే నేమ్ మార్చుకోండి. I am giving like test data dot CSV. Don't forget to give dot CSV at the end. Okay, so ఇయకపోయినా ఏమవ్వదు, ఫైల్ టైప్ ఇక్కడ CSV ఉంది కాబట్టి by default it will take like dot CSV file as an extension. Okay, now click on the save. That's all. Okay, so click on yes. You can see here the name of the file has been changed to testdata.csv. So this is the way how you can create the CSV file. Okay, ఈ CSV ఫైల్లో మనం ఏం చేయాలి, యూజర్ నేమ్స్ పాస్వర్డ్లు అన్నీ మనం ఇక్కడ రాసుకోవాలి. సో బిఫోర్ దాట్, సో ఇంతకుముందు మనం యూజర్ పారామీటర్స్ ఇక్కడ రాసాం, మనం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్లు అన్నీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం. బట్ ఇక్కడ మనం స్క్రిప్ట్లో మెన్షన్ చేయము. వీల్ మెన్షన్ దిస్ యూజర్ నేమ్స్ అండ్ పాస్వర్డ్స్ అండ్ ఆల్ ఇన్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్. సో ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ అంటే CSV ఫైల్లో మనం మెన్షన్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ కాలంలో ఎప్పుడు మనం సో మెన్షన్ యూజర్ నేమ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ వేరియబుల్ నేమ్ ఆర్ పారామీటర్ నేమ్. అండ్ సెకండ్ కాలం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ కింద యూ కెన్ మెన్షన్ లైక్ J2EE and JMeter dot Madhu. So just now I have created, right? So I have given that one. Okay, so password is J2EE and here password is 123456. Okay, now you can save it. So I have loaded 2 users data in it. Okay, so click on yes. సేవ్ చేయాలి ఖచ్చితంగా, సేవ్ చేయకపోతే సో ప్రాపర్టీస్ అనేది సేవ్ అవ్వదు. ఓకే, సో కంట్రోల్ ఎస్ చేయాలి, క్లిక్ ఆన్ ద సేవ్. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ లోడెడ్ ద టెస్ట్ డేటా హియర్. యూ కెన్ సీ లైక్ దిస్ యూ కెన్ లోడ్ n నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. ఓకే, n నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ని క్రియేట్ చేసి m నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ని మీరు లోడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే, నేను 2 యూజర్స్ని క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి సో ఐ హ్యావ్ లోడెడ్
2 users data here. Okay. సో యూజర్స్ని లోడ్ చేశాను. లోడ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? సో మన ఫైల్ సేవ్ అయిందా లేదా? యూ కెన్ సీ హియర్ టెస్ట్ డేటా డాట్ సిఎస్వి, దట్ ఫైల్ ఈస్ సేవ్డ్ హియర్, రైట్? సో మనం దీన్ని బ్రౌజ్ చేయాలి ఇక్కడ నుంచి, రైట్? ఫైల్ నేమ్ వీ హ్యావ్ హియర్, క్లిక్ ఆన్ ద బ్రౌజ్. ఓకే, సో జూన్ అనే బ్యాచ్లో ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద నేమ్ టెస్ట్ డేటా డాట్ సిఎస్వి. క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. So this is the first property, file name. You need to browse the file where you have created the CSV file in your local mission. ఓకే, మీ మిషన్లో CSV ఫైల్ క్రియేట్ చేశారు మీరు, అది ఎక్కడుందో దాని పాత్ తీయాలి. ఓకే, సో ఇలాగా మనం పాత్ తీయాలి. దెన్ ఫైల్ ఎన్కోడింగ్. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ డ్రాప్ డౌన్. యూ కెన్ సీ ద ఫార్మెట్ టైప్స్. ఫైల్ ఎన్కోడింగ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ద ఫార్మెట్ టైప్. మీరు ఏదైనా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో వెబ్సైట్కి ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి, UTF-8, UTF-16, like that the formats will be there. So those formats automatically detected by the JMeter. You no need to worry about that. You can ignore this particular thing, file encoding, that is not required. Okay, and coming to next property, variable names. What is this variable name? Variable name in the sense, so in the CSV file, in the first row you have entered username and password. So these two will call as a variable names. ఓకే, సో ఎందుకు రాసాం మనం వేరియబుల్ నేమ్ అక్కడ, యూజర్ నేమ్ అని పాస్వర్డ్ అని ఎందుకు రాసాం ఇక్కడ అంటే, సో లెట్ us అస్యూమ్ ఫస్ట్ రో లేదు ఇక్కడ, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రాయలేదు మనం. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రాయలేదు, డైరెక్ట్గా J2W JMeter డాట్ మధు 1 2 3 4 5 6 అని రాశాను. సో ఎవరికైనా తెలుస్తుందా ఏంటది? ఇప్పుడు నువ్వంటే ప్రిపేర్ చేసావు, ఇలా రాశాను నేను, నువ్వు CSV ఫైల్ ఓపెన్ చేయగానే నీకు ఇలా వచ్చింది. ఫస్ట్ కాలంలో ఉండేది ఏంటి ఇక్కడ, సెకండ్ కాలంలో ఉంటే ఏంటి, అది ఎవరికైనా అర్థమవుతుందా? ఎవరికి అర్థం అవ్వదు, రైట్? సో నువ్వు ప్రిపేర్ చేసావు కాబట్టి నీకు తెలుస్తుంది, వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తే వాళ్ళకి అర్థం అవ్వదు ఇదేంటిది అని. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ దిస్ నేమ్స్ అండ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ దిస్ పాస్వర్డ్స్ అండ్ ఆల్, మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ కాలంలో ఏలో ఉండేటి ఏంటి, బి కాలంలో ఉండేటి ఏంటి, సో అలా ఐడెంటిఫై చేయడానికి, సో వీ నీడ్ టు గివ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద పారామీటర్స్. ఈ కాలమ్స్కి నేమ్స్ ఇవ్వాలి. సో ఫస్ట్ కాలంని నేను ఏమేమి ఎంటర్ చేశాను, సో దోస్ ఐ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ యూజర్ నేమ్స్. సెకండ్ కాలం బిలో నేను ఏం ఎంటర్ చేసినా ఐ కెన్ కన్సిడర్ దోస్ యాజ్ ఏ పాస్వర్డ్. ఓకే, పాస్వర్డ్. ఓకే, సో పాస్వర్డ్ అని అలాగా రాసుకున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ అప్రోచ్. సో మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలి, ఎంటర్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. నాట్ ఓన్లీ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, వాట్ ఎవర్ ద వేరియబుల్ నేమ్ ఇట్ మే బి. సో ఎంటర్ ద వేరియబుల్ నేమ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ రో కాలం నేమ్గా మనము, దిస్ ఇస్ ద యూజర్ నేమ్, దట్ ఈస్ ద కాలం నేమ్. పాస్వర్డ్, దట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ నేమ్, దట్ ఈస్ ద కాలం నేమ్ యూ కెన్ కన్సిడర్. ఓకే, ఈ కాలం కింద పాస్వర్డ్ కింద ఏమున్నా, సో దట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ పాస్వర్డ్. యూజర్ నేమ్ కింద ఏమున్నావన్నీ యూజర్ నేమ్స్గా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. సో కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఏమి రాశారో, రైట్? సో ఫస్ట్ కాలంలో ఏం రాశారు మనం, యూజర్ నేమ్. యూ నీడ్ టు కాపీ దట్ వన్, సేమ్ థింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూ నీడ్ టు కాపీ, కేస్ సెన్సిటివ్. ఓకే, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎట్లా పడితే అట్లా రాయకూడదు. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ అయిపోయింది. సో యూజర్ నేమ్ నేను ఏం చేశాను, సో ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకొచ్చాను. ఓకే, సో తర్వాత కాలం ఏముంది, పాస్వర్డ్. కాపీ దిస్ పాస్వర్డ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, సో గో టు యువర్ JMeter అండ్ కీప్ కమా హియర్ అండ్ పేస్ట్ ఓవర్. ఓకే, సో వేరియబుల్ నేమ్కి మధ్యన, సో దేర్ ఈజ్ ఎ సపరేటర్. ఈ సపరేటర్ని మనం ఏమంటాం, డెలిమీటర్ అంటారు. హియర్ కమా ఈజ్ ఎ డెలిమీటర్. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వేరియబుల్ షుడ్ బి సపరేటెడ్ బై కమా. ఓకే, మీరు ఇక్కడ చూస్తే యూజర్ నేమ్, దట్ ఈస్ వన్ వేరియబుల్, పాస్వర్డ్ ఈజ్ వన్ వేరియబుల్. సో దోస్ టూ ఆర్ సపరేటెడ్ బై ద కమా. హియర్ కమా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డెలిమీటర్ ఆర్ సపరేటర్. ఓకే, సో పాస్వర్డ్ పక్కన స్పేసెస్ ఇలా వేయకూడదు. ఓకే, సో పక్కన ఎప్పుడు మనం స్పేసెస్ వేయకూడదు, ఇక్కడ మధ్యలో కూడా మనం ఎక్కడ స్పేసెస్ వేయకూడదు ఇట్లా. ఓకే, సో వేరియబుల్ నేమ్కి వేరియబుల్కి మధ్య కమా మాత్రమే ఉండాలి, అంతేగాని మీరు ఎక్కడ ఇట్లా స్పేసెస్ అంతా ఇవ్వకూడదు. ఓకే, అలా ఇస్తే మీకు వేరియబుల్స్ పాస్ అవ్వవు. ఫ్రంట్లో కూడా ఇక్కడ డోంట్ గివ్ ఎనీ స్పేసెస్ అండాలి. ఓకే, సో వేరియబుల్ నేమ్ మనం ఇక్కడ CSV ఫైల్లో మీరు ఫస్ట్ రోలో ఏం రాసుంటారో అది రాయాలి. యూ నీడ్ టు రైట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో దెన్ ఇగ్నోర్ ఫస్ట్ లైన్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఇగ్నోర్ ఫస్ట్ లైన్? ఓకే, సో ఇగ్నోర్ ఫస్ట్ లైన్ అంటే ఏంటి అంటే, in the first line you can see in the first row username and password we have been written. So that is for our reference purpose only we have been written.
సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది మన రెఫరెన్స్ కోసం రాసుకున్నాము కాబట్టి ఫస్ట్ లైన్ని మనం ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. ఫ్రమ్ ద సెకండ్ రో ఆన్వర్డ్స్ వాల్యూస్ అనేవి పాస్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ రో దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. వై? బికాస్ అది మన రెఫరెన్స్ కోసం రాసుకున్నాము. సో దే ఫర్ వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ కెన్ ఇగ్నోర్ ద ఫస్ట్ లైన్. ఓకే, గో టు యువర్ JMeter అండ్ ఇగ్నోర్ ఫస్ట్ లైన్. యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రూ. సో ఇగ్నోర్ చేయాలా ఫస్ట్ లైన్ని? ఎస్, ఇగ్నోర్ ఇట్. వై? బికాస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ రోలో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రాశాను. సో దోస్ టూ ఆర్ ఐ హ్యావ్ బీన్ రిటర్న్ ఫర్ ద రెఫరెన్స్ పర్పస్. రెఫరెన్స్ కోసం రాసుకున్నాను కాబట్టి ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే గుడ్డి గుర్తు మీకు, ఫస్ట్ రోలో ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అని ఉందా, తర్వాత JMeterలోకి వెళ్ళండి, ఇక్కడ కూడా మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అని రాశారా, అవి రెండు రాశారు అన్నప్పుడు ఇగ్నోర్ ఫస్ట్ లైన్, యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రూ. ఓకే, అలాగైనా మీరు గుడ్డిగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇగ్నోర్ ఫస్ట్ లైన్, యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రూ ఇన్ అవర్ కేస్. అండర్ దట్ యూ కెన్ సీ డెలిమీటర్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ డెలిమీటర్ అంటే ఇందాక చెప్పాను, డెలిమీటర్ ఈజ్ అ సపరేటర్, రైట్? సో యూజర్ నేమ్ని రెండింటిని సపరేట్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఐ మీన్ వేరియబుల్ నేమ్ని రెండింటిని సపరేట్ చేసే దాన్ని ఏమంటాం? డెలిమీటర్ అంటాం. ఓకే, సో హియర్ డెలిమీటర్ ఈస్ ద కామా. Okay, in the interview the people they will ask you what is delimiter, how many types of delimiters we can use in the JMeter, like that the people they will ask you. Delimiter is nothing but it is the separator which will separate two variables. We can use comma as a delimiter or tab space as a delimiter. Here you can see /t ఉంది ఇక్కడ, /t అని పెడితే tab space అని అర్థం. Okay, so you can use comma as a delimiter or /t as a delimiter. Okay, so but the best approach is we can go with comma only. That is the best readable format and that is the best approach. Okay, and coming to allow quoted data. Okay, so allow quoted data ante entante ikkada, so you have loaded the data. ఇక్కడ యూజర్ నేమ్స్, పాస్వర్డ్ లేదా అడ్రస్ ఎన్నైనా మీరు లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఓకే, సో మొబైల్ నెంబర్, ఇట్లా ఎన్నైనా మీరు లోడ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఎక్కడైనా మీరు డబల్ కోట్స్ పాస్ చేశారా, డబల్ కోట్స్ పాస్ చేసింటే అది అలో చేయాలా అంటే, అలో చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రూ, అలో చేయొద్దు అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫాల్స్. ఇన్ అవర్ కేస్ దెర్ ఈజ్ నో డబల్ కోట్స్ అండ్ ఆల్, సో ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఒకవేళ మీరు మీ CSVలో డబల్ కోట్స్ ఎక్కడైనా మెన్షన్ చేసింటే అప్పుడు దెన్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రూ. ఇన్ అవర్ కేస్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, రీసైకిల్ ఆన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఇప్పుడు మనకి చూస్తే హౌ మచ్ డేటా వీ హ్యావ్ ఇన్ ద CSV, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 sets ఆఫ్ డేటా. సో బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ షో యూ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్లు మనకి పాస్ అవుతాయో లేదో చూపెడతాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ప్లేస్లో ఈ సంథింగ్ ఉంది, నిన్న మనం రికార్డ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా రైట్. సో J2W ఇలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు పారామీటరైజ్ దిస్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ యాజ్ వెల్. సో రిమూవ్ దిస్ J2W ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, CSVలో మీరు ఏమి ఇచ్చారు, యూజర్ నేమ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్, రైట్? సో యూజర్ నేమ్ మీరు CSV డేటాలో చూస్తే ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ కింద అన్ని యూజర్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ కాపీ దిస్ యూజర్ నేమ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, సో గో టు యువర్ JMeter అండ్ హియర్, రైట్ హియర్, $flower bracket open, control V, flower bracket close, that's all. Okay, so here we are passing the parameter. Like similarly, so password also, you remove this password from here and పాస్వర్డ్ అని ఇచ్చారు కదా మీరు, మనం మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేయొద్దు, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకొచ్చుకొని ఇక్కడ పాస్ చేయండి. యూజ్ Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V, రైట్? సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పాస్ చేశాను. నో విల్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో గో విత్ 2 users డేటా. ఓకే, సో గో విత్ 2 users, క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ. ఎందుకు 2 users పెట్టాను, మన దగ్గర 2 users డేటా మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ అప్లైడ్ 2 users హియర్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ, సో ఎగ్జిక్యూషన్ 52లో కదా మనం పాస్ చేస్తున్నాము, వేర్ వీఆర్ పాసింగ్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇన్ ద 52 రిక్వెస్ట్. యూ కెన్ సీ 52 రిక్వెస్ట్లో మనం యూజర్ నేమ్స్, పాస్వర్డ్స్ పాస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, వ్యూ రిజల్ట్స్ లేక రండి, 52 మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి, క్లిక్ ఆన్ దిస్ 52-0, క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్, క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ బాడీ. యూ కెన్ సీ యూజర్ నేమ్ JMeter.madhu అండ్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ 123456. దాని కింద కూడా ఇంకో 52 ఉంది, క్లిక్ ఆన్ దిస్. హియర్ యూ కెన్ సీ యూజర్ నేమ్ J2WE అండ్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఆల్సో J2WE. సో యూ కెన్ పాస్ ద డేటా, ఓకే, ఫ్రమ్ ద CSV ఫైల్.
ఓకే, సో అలా పాస్ చేయాలన్నప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ ద CSV data set config and we need to load the data. We need to create the data CSV file. In the CSV file we need to load the data. ఓకే, ఇలాగా చేయాలి. కమింగ్ టు రీసైకిల్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్, ఎప్పుడు ట్రూ పెట్టుకోవాలి, ఎప్పుడు ఫాల్స్ పెట్టుకోవాలి? వెన్ ఐ కెన్ చూస్ ట్రూ, వెన్ ఐ కెన్ చూస్ ఫాల్స్. ఓకే, సి ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 sets ఆఫ్ డేటా నౌ. ఇక్కడ చూస్తే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్లు నాకు 2 sets ఆఫ్ డేటా, అంటే 2 యూజర్కి సంబంధించిన డేటా మాత్రమే ఉంది. సో బట్ మై క్లయింట్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ మీ టు ఎగ్జిక్యూట్ విత్ 10 users. ఓకే, 10 మంది యూజర్లతో టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయమంటున్నాడు. ఓకే, బట్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 users డేటా నౌ. వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ కెన్ క్రియేట్ 10 users డేటా. ఫస్ట్ సినారియో ఏంటి, ఇక్కడ 2 సినారియోస్ వస్తాయి. సినారియో నెంబర్ 1 ఏంటి, యూ కెన్ క్రియేట్ 10 users డేటా. 10 users డేటా క్రియేట్ చేసి ఆ 10 usersని CSV ఫైల్లో లోడ్ చేసుకొని టెస్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. ఓకే, సెకండ్ వన్, వాట్ ఎవర్ ద డేటా యు ఆర్ హ్యావింగ్, అదే డేటాతో టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. 2 users డేటా మాత్రమే ఉంది, లైక్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్స్ 2 యూజర్కి సంబంధించినవి ఉన్నాయి. యూ కెన్ కాల్ ద యూజర్స్ రిపీటెడ్లీ, వాళ్ళనే మళ్ళీ రిపీటెడ్గా కాల్ చేసి టెస్ట్ చేయడం. ఓకే, సో ఫస్ట్ సినారియో 10 యూజర్లు క్రియేట్ చేసి టెస్ట్ చేయడం. సెకండ్ సినారియో ఉన్న క్రెడెన్షియల్స్నే వాడుకోవడం. ఓకే, ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళనే మళ్ళీ వాడుకోవాలి నేను అనుకున్నప్పుడు రీసైకిల్ ఆన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రూ. ఓకే, సో రీసైకిల్ చెయ్యి అని చెప్తున్నాను. EOF ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. E ఫర్ ఎండ్, O ఫర్ ఆఫ్, F ఫర్ ఫైల్. ఓకే, CSV ఫైల్లో డేటా అయిపోతే ఏం చేయాలి, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ EOF, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఓకే, సో రీసైకిల్ చెయ్యి అంటే ట్రూ పెడితే అది రీసైకిల్ చేస్తుంది, ఫాల్స్ పెడితే రీసైకిల్ చేయదు. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ట్రూ నౌ. లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్ బై కీపింగ్ 4 users డేటా. నలుగురిని పెట్టాను. నౌ క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్ ట్రీ. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 sets ఆఫ్ డేటా, రైట్? సో ఒక్కొక్క యూజర్ని 2 సార్లు ఇటరేట్ చేస్తుంది ఇన్ అవర్ కేస్. ఓకే, సో 52 ఇక్కడ ఉంది, చెక్. సో J2EE పాస్వర్డ్ పాస్ అయింది, రైట్? సో 52 హియర్ వీ హ్యావ్ jmeter.madhu. ఓకే, ఇక్కడ పాస్ అయింది. ఇంకా 52 లెక్కలు ఉన్నాయి. ఓకే, హియర్ వీ హ్యావ్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్, యూ కెన్ సి J2EE. ఇంకా 52 ఎక్కడ ఉంది? ఎస్, హియర్ వీ హ్యావ్. ఓకే, సి jmeter.madhu. ఓకే, యూ కెన్ సి ఇక్కడ కూడా ఉంది jmeter.madhu అని, రైట్? సో J2EE అండ్ ఇంకోటి ఎక్కడ jmeter.madhu, యూ కెన్ సి. సో ఒక్కొక్క యూజరు 2 times ఎగ్జిక్యూట్ అయినాడు. ఓకే, సో ఇలాగ మీరు డేటాని రీసైకిల్ చేయొచ్చు. నాకు రీసైకిల్ చేయొద్దు, డేటా అయిపోగానే టెస్ట్ ఆగిపోవాలి. ఓకే, సో డేటా నేను రీసైకిల్ చేయను, నాకు 2 users డేటా మాత్రమే ఉంది. సో ఐ నీడ్ ఎగ్జిక్యూట్ విత్ 2 users ఓన్లీ. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో విత్ మోర్ దాన్ దట్. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు నేను రీసైకిల్ చెయ్యను. సో వాట్ ఐ కెన్ డూ, రీసైకిల్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫాల్స్. రీసైకిల్ చేయొద్దు. ఓకే, సో రీసైకిల్ చేయొద్దు అన్నప్పుడు స్టాప్ థ్రెడ్ ఆన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్, యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, దాన్ని ట్రూ పెట్టుకోవాలి. సో దిస్ షుడ్ బి ఇన్ ఆపోజిట్ ఆల్వేస్. రీసైకిల్ అండ్ ఎండ్ ద ఫైల్ అండ్ స్టాప్ థ్రెడ్ ఆన్ ఎండ్ ద ఫైల్. సో దోస్ టూ షుడ్ బి ఇన్ ఆపోజిట్. ఓకే, పైది ఫాల్స్ ఉంటే కిందది ట్రూ ఉండాలి, పైది ట్రూ ఉంటే కింద ఫాల్స్ ఉండాలి. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్ ట్రీ, క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఇప్పుడు టెస్ట్ అనేది 2తో మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత ఆగిపోతుంది. యూ కెన్ సీ మనం మొత్తం చూస్తే ఇక్కడ 52లు ఇది ఫస్ట్ యూజర్కి సంబంధించింది. యూ కెన్ సీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ పాస్ అయింది. అదే సెకండ్ యూజర్కు ఇక్కడ పాస్ అయింది, రైట్? jmeter.madhu పాస్వర్డ్ 123456. కింద చూస్తే ఇంకెక్కడ పాస్ అవ్వలేదు. ఎందుకు అంటే సో మనకు డేటా లేదు. సో ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ విత్ 4 users హియర్, బట్ ఇన్ ద CSV ఫైల్ వీ హ్యావ్ లోడెడ్ ఓన్లీ 2 users డేటా. 2 usersకి మాత్రమే డేటా పెట్టాను కాబట్టి యూ కెన్ సీ టెస్ట్ అనేది స్టాప్ అయిపోయింది. ఎలా స్టాప్ అయింది? స్టాప్ థ్రెడ్ ఆన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. మనకి డేటా లేనప్పుడు ఏం చేయాలి, వాళ్ళని థ్రెడ్స్ని ఆపేసేయని చెప్పాను. సో దేర్ఫోర్ ద టెస్ట్ విల్ బి స్టాప్డ్ అవుట్ దేర్. దీన్ని ఫాల్స్ పెడితే ఏమవుతుందో చూడండి. ఓకే, ఫాల్స్ పెట్టాను. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్ ట్రీ, క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్ నౌ. సో దిస్ టైమ్ ద టెస్ట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ విత్ 4 users. చూడండి, మీకు 4 usersతో టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయి ఉంటుంది. బట్ యూ కెన్ సీ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ పాస్ లైక్ ఏ జంక్. సో యూజర్ నేమ్ చూడండి, ఏదో %3C, పాస్వర్డ్ %3C సంథింగ్ పాస్ అయింది. ఇంకో 52 ఎక్కడుంది? సో ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మీరు చూస్తే యూజర్ నేమ్స్ పాస్వర్డ్లు జంక్ ఫాలో అయినాయి.
ఓకే. సో మీరు ఇక్కడ వెబ్సైట్కి వస్తున్నాం మనం జేపెట్ స్టోర్కి. ఓకే, సైన్ ఇన్ అయ్యేటప్పుడు సో యూజర్ నేమ్ మన ఇష్టం వచ్చింది, పాస్వర్డ్ మన ఇష్టం వచ్చింది పాస్ చేసి లాగిన్ కొడితే లాగిన్ అవుతామా? అవ్వలేము. సో కాబట్టి సో వెన్ ఎవర్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? వీ నీడ్ టు స్టాప్ ద టెస్ట్. సో అదే మనం చేస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఫాల్స్ పెట్టకూడదు, రైట్? ఇవి రెండు ఆపోజిట్లో ఉండాలి. 5 ఫాల్స్ ఉన్నప్పుడు బెటర్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రూ. అదే 5 రీసైకిల్ మీరు ట్రూ పెట్టారంటే స్టాప్ థ్రెడ్ అండ్ ద ఫైల్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫాల్స్. సో దోస్ టూ షుడ్ బీ ఇన్ ఆపోజిట్. Okay, in the interview the people they will ask you, I want to recycle the data. I have a scenario. In my scenario, so I have only 50 users data, but my client asked me to execute with 150 users. Is it possible? If it is possible, how we can do that? Okay, so whatever the data is available, so we need to iterate that available data. I mean, we need to recycle that particular data. Okay, సో 50 మంది యూజర్లే ఒక్కొక్కడు 3 times రన్ చేస్తాడు. ఓకే, సో అలాగా వాడికి చెప్పాలి. లేదా యూనిక్ సెట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది నాకు, ఏం చేస్తావు అంటే వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ద యూనిక్ సెట్స్ ఆఫ్ డేటా, ఓకే, సో యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ రీసైకిల్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రూ. యూనిక్ డేటా అంటే ఒకసారి వాడింది మళ్ళీ వాడలేము అని అర్థం. సో అట్ ద టైమ్ యూ కెన్ గో విత్ యూ కెనాట్ రీసైకిల్ అట్ దట్ మూమెంట్. సో రీసైకిల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఫాల్స్. ఓకే, రీసైకిల్ చేయలేము. ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు చూస్తూ ఉన్నాం, రైట్? సో మేబీ ఒక 5 years 6 years కింద వీ హ్యావ్ ద రీఛార్జ్ కార్డ్స్. ఓకే, మనం 20 రూపీస్ అయినా 10 రూపీస్ అయినా ఏదైనా సరే రీఛార్జ్ కార్డ్ కొనుక్కున్నప్పుడు ఓకే దాన్ని స్క్రాచ్ చేసి మనం రీఛార్జ్ చేసుకుంటాం. వన్స్ రీఛార్జ్ చేసింది మళ్ళీ అదే నెంబర్ కొడితే ఇట్ విల్ షో లైక్ ఇన్వాలిడ్. సో అంటే ఒకసారి వాడింది యూ కెనాట్ యూజ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఓకే, మోర్ దాన్ వన్స్ యూ కెనాట్ యూజ్ ఇట్. దాన్ని యూనిక్ డేటా అంటాం. ఒకసారి వాడిన దాన్ని మళ్ళీ వాడలేం. ఇప్పుడు మీరు ఫ్లిప్కార్ట్కి వెళ్తున్నారు, ఫ్లిప్కార్ట్కి వెళ్ళి సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద యూజర్ నౌ. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ అన్ అకౌంట్ విత్ ఫ్లిప్కార్ట్, రైట్? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ట్రై టు క్రియేట్ వన్ మోర్ అకౌంట్. ఇక్కడ నంబర్ కొట్టంగానే ఇట్ విల్ షో లైక్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్. ఓకే, ఒకటి కంటిన్యూ కొట్టంగానే సి యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ ప్లీజ్ లాగిన్ అని చూపెడతాం. అంటే ఒకసారి మనం యూజర్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వాడింది మొబైల్ నెంబరు మళ్ళీ మళ్ళీ వాడలేము. ఓకే, అలాగా మళ్ళీ మళ్ళీ వాడద్దు అన్నప్పుడు మనం రీసైకిల్ ఏం చేయాలి? రీసైకిల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫాల్స్. ఓకే, ఎప్పుడు ట్రూ పెట్టుకోవాలి? మనం లాగిన్ అవుతున్నాం, ఫ్లిప్కార్ట్కి లాగిన్ అవుతాము, లేదా ఏ వెబ్సైట్కి అయినా లాగిన్ అవుతున్నాం. సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ నువ్వు ఎన్నిసార్లు అయినా అదే యూజ్ చేయొచ్చు. సో యూనో, సో మనం ఫ్లిప్కార్ట్ అయినా ఫేస్బుక్ అయినా ట్విట్టర్ అయినా వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ ఇట్ మే బీ, సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ వాడుకోవచ్చు. ఎదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ జీమెయిల్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఓకే, మళ్ళీ మళ్ళీ వాడచ్చు, వాటిని రీసైకిల్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ రీసైకిల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రూ. సో ఇలాగా ఓకే, సో ఇలాగా బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ చూస్ రీసైకిల్ ఆన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ యాజ్ ఎ ఫాల్స్ ఆర్ యాజ్ ఏ ట్రూ. ఓకే, అది డిపెండ్స్. అది కిందది మాత్రం యూనో ఇందాక చెప్పినట్టు ఇవి రెండు ఆపోజిట్లో ఉండాలి. మీరు పైన ట్రూ చేసుకుంటే కింద ఫాల్స్ ఉండాలి, పైన ఫాల్స్ పెట్టుకుంటే నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రూ హియర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు షేరింగ్ మోడ్. ఈ షేరింగ్ మోడ్ ఎందుకు అంటే సో యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ విత్ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ రైట్ హియర్. సో ఆ డేటా అనేది అందరికీ అప్లికబుల్ అవ్వాలా, లేదా పర్టికులర్గా ఒకే యూజర్కి అప్లికబుల్ అవ్వాలా, లేదా ఒకే థ్రెడ్ గ్రూప్కి అప్లికబుల్ అవ్వాలా, లేదా మల్టిపుల్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్కి అప్లికబుల్ అవ్వాలా. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ విల్ బి దేర్ హియర్. యూ కెన్ సీ ఆల్ థ్రెడ్స్, కరెంట్ థ్రెడ్ గ్రూప్, కరెంట్ థ్రెడ్, యూ కెన్ సీ లైక్ దట్. ఆల్ థ్రెడ్స్ అంటే యూనో మీరు ఇప్పుడు 4 యూజ్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ 4 అప్లికబుల్ అవుతుంది. 400 పెట్టారు, 400కి అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో ఇలాగా థ్రెడ్ గ్రూప్లో మీరు ఏ నెంబర్ పెట్టినా కూడా ఆ నెంబర్స్ అన్నిటికీ, ఆ యూజర్స్ అన్నిటికీ అప్లికబుల్ అవుతుంది అని అర్థం. ఓకే, అలాగే మీరు కరెంట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అని పెడితే సో ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ దిస్ CSV టు దిస్ పర్టికులర్ థ్రెడ్ గ్రూప్. సో దిస్ పర్టికులర్ CSV విల్ బి అప్లికబుల్ టు ఓన్లీ దిస్ థ్రెడ్ గ్రూప్. ఒకవేళ మీరు మల్టిపుల్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ యాడ్ చేశారనుకోండి ఇక్కడ, సో ఆ థ్రెడ్ గ్రూప్స్కి అప్లికబుల్ అవ్వదు, ఓన్లీ ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్కి మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుంది కరెంట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అని పెడితే. కరెంట్ థ్రెడ్ అని పెడితే ఏ యూజర్కి ఆ యూజర్కి మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుంది.
Okay, so you are the confused outar meeru, you can ignore this, not an issue. In real time we'll go with all threads. Okay, so all threads ane pettukuntam. Okay, so this is how CSV it will work and all. So what is CSV, why we need to use CSV, how we can do parameterization whenever we are having multiple sets of data, or else how we can call the data from the external file. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ అన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి, బయట ఎక్కడో ఫైల్లో ఉన్నాయి, సిఎస్వి ఫైల్లో. సో వాటిని కాల్ చేస్తున్నాం మనం. సో పీపుల్ ఇలా కూడా అడుగుతారు, హౌ ఐ కెన్ కాల్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ లైక్ సిఎస్వి ఆర్ టెక్స్ట్ ఫైల్ సంథింగ్ ఎల్స్, ఎలా కాల్ చేయాలి అంటే, సో యూజ్ సిఎస్వి డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్. ఓకే, సో యూజ్ సిఎస్వి డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్ అండ్ కాన్ఫిగర్ ద పారామీటర్స్ లైక్ దిస్ సో దట్ యూ కెన్ కాల్ ద డేటా. ఎక్కడో సిఎస్వి ఫైల్లో ఉన్న యూజర్ నేమ్ J2EE, పాస్వర్డ్ J2EE మనం ఎలా కాల్ చేసాం. ఓకే, ఇక్కడ పారామీటరేషన్ చేసాం. ఓకే, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తాను ఇక్కడ, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సిఎస్వి డేటా. సిఎస్వి డేటాలో వీ హ్యావ్ గివెన్ ద ఫైల్ నేమ్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ద వేరియబుల్ నేమ్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్. So this is about CSV dataset config. In real time, maximum 90% of the cases we'll use the CSV dataset config for the parameterization purpose. Okay, so this is how you can do. So ఇందాక చెప్పినట్టు ఇప్పుడు నేను డేటా క్రియేట్ చేయాలి. ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ద టెస్ట్ డేటా. మనం పెట్ స్టోర్లోకి వెళ్దాం. సో పెట్ స్టోర్లో వాట్ విల్ డూ హియర్, సో క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ ద స్టోర్, క్లిక్ ఆన్ ద లాగిన్, క్లిక్ ఆన్ ద సైన్ ఇన్, క్లిక్ ఆన్ ద రిజిస్టర్ నౌ. నాకు ఒక 100 మందిని క్రియేట్ చేయాలన్నప్పుడు 100 సార్లు ఇదే పేజ్లో నేను డేటా అంతా ఎంటర్ చేసి, రైట్, ఎంటర్ చేసి అన్నీ చేయాలంటే కష్టం. 100 సార్లు చేయాలంటే 100 సార్లు చేయొచ్చు, బట్ 1000 టైమ్స్ అయితే 10,000 యూజర్స్ కావాలన్నప్పుడు ఓకే, సో మాన్యువల్గా చేయలేం. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే యూ నీడ్ టు ఆటోమేట్ దిస్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో దీన్ని ఆటోమేట్ చేయాలి. ఆటోమేట్ ఎలా చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు రికార్డ్ ద స్క్రిప్ట్ యూజింగ్ JMeter. We need to record the scripts and all. Okay, I'll show you that process as well. But don't apply too many users. Either 1 or 2 users are enough. Don't apply too many users. Script anedi potadi. Okay, so let me open new script. Okay, right click, non test element, test script recorder. Record cheyalante em cheyalo meeku telusu. Okay, so there should be a minimum 1 thread group. I have added the thread group. Okay, go to the test script recorder, target controller, select test plan thread group, grouping, put each group in a new transaction controller. Okay, so open your targeted browser. My targeted browser is Firefox. Okay, so go to your JMeter and just click on the start button. Before going to do that, what you can do, so remove cookie files and all. On the clear data, click on the clear data, click on the clear, click on the clear now. Click on the start button to initiate the recording, click on OK. Open your targeted browser. So transaction name T01 underscore, we are going to launch the application. So petshow.octopub.com. So we are launching the application. So launching is done. So next one T02 underscore, enter the store. So click on the enter the store. So next we need to click on the sign in, T03 underscore sign in. So click on that sign in. Okay, so next going to click on the register now, T04 underscore register now. Okay, so click on the register now and enter the details and all here. Okay, so ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయాలి, ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేయాలి. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ jmeter.madhu01. okay, so password 123456. so password, repeat password 123456. first name Madhu Reddy. I'm giving like last name as Madithati. Email Madithati, you can give anything, madithati@gmail.com. You can enter anything, not an issue. There is no verification, nothing will be there. So phone number, 10-digit number you can enter. Address one you can enter something else, you can enter anything. Okay, so zip code 123456, city India. Okay, and finally you can click on the save account information. You can see. Okay, now click on the stop button. Okay, so
we have created the user. So user ni create chesina process ni em chesanu, I have recorded that using JMeter. So now go to the JMeter and check it out, it is recorded or not. So filter your transactions and all, you know how to filter and all. Okay, so let me, okay, so you know how to filter, I don't want to explain each and everything. Okay, yeah, so filtering is done. So once you have been filtered, what you need to do, you need to do the correlation. ఓకే, కొరిలేషన్ చేయకుండా మనం మామూలుగా అయితే చేయలేం. సో హియర్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఇన్ ద పెట్ స్టోర్, బట్ ఇన్ ద రియల్ టైం మీరు ఏ స్క్రిప్ట్ అయినా సరే మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇటరేట్ అవ్వాలా, మల్టిపుల్ టైమ్స్ మన స్క్రిప్ట్ని వర్క్ అయ్యేటట్లు చేయాలి అంటే you need to handle the dynamic values which are present in the script. Okay, you need to do the correlation for that, you know how to do the correlation and all, right? సో ఇక్కడ మనకి చూస్తే జేసెషన్ ఐడి ఉంది. ఓకే, ఈ జేసెషన్ ఐడిని మీరు హ్యాండిల్ చేయాలి రియల్ టైంలో, రైట్? సో రియల్ టైంలో చేయాలి, ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది, బట్ రియల్ టైంలో మీరు ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు హ్యాండిల్ ద డైనమిక్ వాల్యూస్ అండ్ ఆల్. ఇఫ్ నాట్ దట్ స్క్రిప్ట్ డు నాట్ వర్క్. ఓకే, రిమెంబర్ దట్ వన్. ఓకే, సో కమింగ్ టు రిజిస్టర్ నౌ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు నేను ఏం చేశాను, ఐ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ దీస్ మెనీ డీటెయిల్స్. యూ కెన్ సీ యూజర్ నేము, పాస్వర్డ్, రిపీట్ పాస్వర్డ్, ఫస్ట్ నేము, లాస్ట్ నేము, ఇవన్నీ ఎంటర్ చేశాను. ఓకే, సో ఇన్ని ఇన్పుట్స్ మనం ఏం చేయాలంటే యూ నీడ్ టు లోడ్ దిస్ డేటా అండ్ ఆల్ ఇన్ ద సిఎస్వి ఫైల్. సిఎస్వి ఫైల్లో మనం లోడ్ చేసుకోవాలి. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సిఎస్వి ఫైల్ వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ యూజర్స్. ఓకే, మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ యూ కెన్ క్రియేట్. హౌ యూ కెన్ డూ దట్, మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? ఫస్ట్ లెట్ మీ గో విత్ సిఎస్వి ఫైల్. ఓకే, ఇదే సిఎస్వి ఫైల్ అనుకుందాం. ఓకే, లెట్ మీ కంట్రోల్ ఏ డిలీట్ ఇట్. ఓకే, సో సిఎస్వి ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేయండి ఇలాగా కొత్తది. సో దాంట్లో ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ కాపీ దిస్ యూజర్ నేమ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్, కాపీ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్ యూజర్ నేమ్. సో యూజర్ నేమ్ కింద యూ నీడ్ టు పాస్ ద యూజర్ నేమ్స్. సో యూజర్ నేమ్స్ అన్నీ మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి అంటే ఇక్కడున్న యూజర్ నేమ్ ప్లేస్లో మనం రికార్డ్ చేసినప్పుడు ఐ హ్యావ్ గివెన్ మధు jmeter.madhu01. మళ్ళీ సేమ్ jmeter.madhu01 నేను ఇవ్వలేను, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దట్ అకౌంట్ ఈజ్ క్రియేటెడ్. jmeter.madhu01 అనే అకౌంట్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయింది. సో దేర్ ఫోర్ ఐ కెనాట్ యూజ్ ద సేమ్ థింగ్. సో దేర్ ఫోర్ వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ కెన్ గివ్ madhu02. ఓకే, సో కంట్రోల్ madhu02 అని ఇచ్చాను. ఇంకో యూజర్ క్రియేట్ చేస్తా, లెట్ మీ గివ్ యాజ్ madhu03. డోంట్ అప్లై టూ మెనీ యూజర్స్ అండి. ఎక్కువ యూజర్స్ అప్లై చేస్తే అది పెట్ స్టోర్ అనేది హ్యాంగ్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ వర్క్ చేయలేం. ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ విత్ 2 యూజర్స్. ఓకే, డోంట్ అప్లై టూ మెనీ యూజర్స్, లోడ్ అండ్ ఆల్. సో యూజర్ నేమ్స్ని లోడ్ చేశాను. తర్వాత పాస్వర్డ్ కూడా అంతే, మీరు కాపీ దిస్ పాస్వర్డ్ ఫ్రమ్ హియర్, కంట్రోల్ ఏ, కంట్రోల్ సి, కమ్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్ పాస్వర్డ్. అండ్ పాస్వర్డ్ యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్. ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ 1 2 3 4 5 6. సో నెక్స్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్లో అయిపోయిన తర్వాత రిపీటెడ్ పాస్వర్డ్ అయిపోయింది అది కూడా. ఓకే, సో రిపీటెడ్ పాస్వర్డ్ కూడా మనం ఇక్కడ ఏం ఎంటర్ చేస్తామో పైన పాస్వర్డ్ వీ కెన్ ఎంటర్ ద సేమ్ థింగ్ ఓన్లీ. సో కాబట్టి సేమ్ పాస్వర్డ్ కింద కూడా పాస్ చేస్తాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో ఐ విల్ టెల్ యూ. నెక్స్ట్ అకౌంట్ ఫస్ట్ నేమ్, కంట్రోల్ ఏ, కంట్రోల్ సి. ఓకే, సో గో టు యువర్ సిఎస్వి, యూ కెన్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, అకౌంట్ ఫస్ట్ నేమ్, అకౌంట్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్, సేమ్ పేర్లే ఇవ్వండి. ఓకే, సో వేరే పేర్లు కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నేమ్ ఇచ్చాను మధు రెడ్డి అని ఇచ్చాను, మీరు ఇక్కడ మీ ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ ఇచ్చుకోండి. ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ madhu01. ఓకే, సో లెట్ మీ గివ్ madhu02. లెట్ మీ డ్రాగ్ దిస్. ఓకే, ఇవన్నీ న్యూగా ఉండాలి, ఏది పడితే అది ఇవ్వద్దండి. ఓకే, సో కొత్త డేటా, న్యూ డేటా షుడ్ బి దేర్. అకౌంట్ నేమ్, అకౌంట్ లాస్ట్ నేమ్, రైట్? సో డేటా మొత్తాన్ని మనం లోడ్ చేయాలి సిఎస్వి ఫైల్లో. ఓకే, సో ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ madita01 or else 02. Okay, so drag it so you can get. So next one, email, copy this one and go to your CSV, you can paste over here. Okay, so account.email, so you can give like same whatever here we have. Let me take it out at gmail.com.
drag this. Okay, so after email, still phone number we have. So copy this phone number, go to CSV. Okay, so you can give 9000001. Let me drag it. Shut. Okay, so account number, address one and all I'm leaving it. Okay, so మీకు కావాలంటే అన్నీ కూడా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో ఐఎమ్ లీవింగ్ దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? సో యూజర్ నేమ్స్, పాస్వర్డ్, అకౌంట్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, అకౌంట్ ఈమెయిల్, అకౌంట్ ఫోన్ నెంబర్ అన్నీ నేను ఇక్కడ లోడ్ చేశాను. సో లోడ్ చేసిన డేటాని సేవ్ చేశాను. సేవ్ చేసింది ఇక్కడ ఎట్లా పాస్ అవుతుంది మనకి? యూజర్ నేమ్ ప్లేస్లో యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ప్లేస్లో పాస్వర్డ్లు పాస్ అవ్వాలంటే వీ నీడ్ టు డూ ద పారామీటరైజేషన్. ఎలా చేస్తాం? ఓపెన్. సో యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ ఉంది మనకి. యూ కాపీ దట్ యూజర్ నేమ్, కంట్రోల్ ఏ, కంట్రోల్ సి, go to your JMeter, you can paste over here and close the flower bracket. Like similarly, remove the password from here and open. And ఇదే కదా మనం కాపీ చేసుకెళ్ళింది. కాపీ దిస్ వన్ అండ్ యూ కెన్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్, కంట్రోల్ వి. ఓకే, కింద కూడా మనకి సేమ్ పైన ఏ టైప్ చేసాము కాబట్టి యూ కెన్ కాపీ ద సేమ్ థింగ్ అండ్ యూ కెన్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్. అండ్ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ ఆల్, రిమూవ్ ద ఫస్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ కీప్ డాలర్. దీన్నే మీరు కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, కంట్రోల్ వి. ఓకే, లేదంటే మీరు సిఎస్వి నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు. సేమ్ నేమ్ మాత్రం, సేమ్ నేమే ఇచ్చాను నేను. ఓకే, అక్కడి నుంచే కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ ఇచ్చాను కాబట్టి మీరు కూడా అదే చేయొచ్చు. కమింగ్ టు లాస్ట్ నేమ్ యాజ్ వెల్, delete from here and put dollar. Okay, so control A, control C, you can paste over here. And email as well, control A, delete. Okay, so dollar, forward bracket open. Account email, control A, control C, control V. And phone number also we did, right? So dollar, forward bracket open. So phone number. That's all. So these and all are the inputs we are passing from the external file. So ఇవన్నీ ఇచ్చాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు సిఎస్వి ఫైల్లో ఉన్న డేటా ఇక్కడికి పాస్ అవ్వాలి అంటే డైరెక్ట్గా పాస్ అవ్వదు. మనం ఎట్లా పాస్ చేయాలి? యూజింగ్ CSV data set config, right? So right click on the same request, mouse or onto the add. Here you can see config elements, add the CSV data set config. I have added the CSV data set config. Okay, ఎక్కడుంది మన ఫైలు? CSV ఫైల్ ఎక్కడుంది? ఓకే, లొకేషన్ ఎక్కడుందో చూడండి. సో హియర్ యూ కెన్ సీ కంట్రోల్ ఎక్కడుంది లొకేషన్. మీరు ఈ ఫైల్ ఈ నేమ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి కర్సర్ పెడితే యూ కెన్ సీ ద లొకేషన్. ఎక్కడుంది? ఇక్కడ ఈ జూన్ బ్యాచ్. యూ కెన్ సీ ఈ జూన్ బ్యాచ్ అనే దాంట్లో టెస్ట్ డేటా డాట్ సిఎస్వి అనేది ఉంది, రైట్? సో గో టు యువర్ JMeter, బ్రౌజ్ హియర్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద బ్రౌజ్. సో ఈ బ్యాచ్ ఇక్కడ TS టెస్ట్ డేటా డాట్ సిఎస్వి, క్లిక్ ఆన్ దట్, క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. ఓకే, ఫైల్ ఎన్కోడింగ్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. వేరియబుల్ నేమ్స్ వీ నీడ్ టు ఎంటర్. సో వేరియబుల్ నేమ్స్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి? అన్ని వేరియబుల్ నేమ్స్ రాయాలి మీరు. యూజర్ నేమ్, కాపీ దట్ అండ్ గో హియర్. యూ కెన్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్ అండ్ పుట్ కామా ఓవర్ దేర్. Okay, and then copy the password from here. Okay, go to your JMeter and you can paste over here and put comma. Don't give any spaces and all. Okay, so account first name, control A, control C, go to your JMeter and you can paste over here, put comma. Again go to CSV, copy this account last name, go to your JMeter, you can paste over here and put comma. So like this you need to transfer the data. Control A, control C, JMeter, paste over here, and finally account phone. Okay, సో ఇలాగ మీరు మొత్తం డేటాని పాస్ చేయాలి. లాస్ట్లో స్పేసెస్ ఇవ్వడం ఇట్లా చేయకూడదు. ఓకే, చాలామంది ఇదే చేస్తారు. స్పేసెస్ ఇచ్చి నాకు వాల్యూ పాస్ అవ్వట్లేదు అంటారు. మీకు స్పేస్ అనేది కనిపించదు. చూడండి, నేను పక్కన ఎక్కడైనా క్లిక్ చేస్తాను, ఇక్కడ స్పేస్ అనేది కనిపించదు మీరు కర్సర్ పెడితే కానీ. ఓకే, మీరు కర్సర్ పెట్టినప్పుడు చూస్తే స్పేస్ అనేది ఉంటుంది. లాస్ట్లో మీకు వాల్యూ అనేది పాస్ అవ్వదు ఈ స్పేస్ వల్ల. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను స్పేస్ ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, లాస్ట్లో కర్సర్ ఉంది, పక్కన ఎక్కడైనా క్లిక్ చేస్తే కనిపించదు. ఇప్పుడు నేను స్పేసెస్ ఇచ్చి రైట్ పక్కన వదిలేసాను. ఇప్పుడు చూడండి, క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడికి వచ్చింది చూడండి స్పేస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. ఓకే, సో స్పేసెస్ ఎప్పుడు మనం పెట్టకూడదు. ఓకే, సో రిమెంబర్ దట్ వన్. అండ్ ఇగ్నోర్ ఫస్ట్ లైన్. ఇక్కడ యూజర్ నేమ్స్, ఐ మీన్ వేరియబుల్ నేమ్స్ అన్నీ రాశాను. సిఎస్విలో కూడా వేరియబుల్ నేమ్స్ అన్నీ రాశాను. సో ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రూ.
ఫస్ట్ లైన్ నేను వదిలేయచ్చు. ఓకే, ట్రూ. Delete delimiter comma, allow quoted data, you can ignore it, recycle and run the file. So we need to make it as a false. Why? Because so we are going to use the unique data. ఒకసారి వాడిన డేటాని మళ్ళీ నేను because I am creating the users. So once I have used the same data, I cannot use the again and again. So kabatti I can make it as a false. Okay, make it as a false, and this one you can make it as a true. So that's all. Now add the view result tree. Okay, add the view result tree and click on the play button. Okay, so play button మీద click చేస్తే చాలు. So that users will be generated, you can see now. ఓకే, సో టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోవాలి. టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోతే మనం ఒక యూజరే పెట్టామా? ఒక యూజరే పెట్టాం. ఓకే, ఫైన్, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఒక యూజర్ పెట్టాం, రైట్. సో ఆ యూజర్ ఎవడు, ఎక్కడ పాస్ అయింది, ఎవడు పాస్ అయ్యాడో చూద్దాం. సో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 42లో మనం యూజర్ నేమ్స్ పాస్వర్డ్లు పాస్ చేస్తున్నాం. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 42 వేర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ view results tree. This is the 42. Click on the request, click on the request, click on the request. What you can see, jmeter.madhu02 అనేది పాస్ అయింది. పాస్వర్డ్ 123456 అనేది పాస్ అయింది, రైట్. సో నౌ గో అండ్ చెక్. మీకు ఇది ఈ యూజర్ నేమ్ను ఈ పాస్వర్డ్ని యూజ్ చేసి లాగిన్ అవ్వండి అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. మీరు లాగిన్ అవుతున్నారా లేదా చెక్ చేయండి. ఓకే, వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్ ద యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్, రైట్. సో యూజ్ what is that, 02, right? So Madhu jmeter something. Okay, and password is 123456. Okay, so I have given jmeter dot madhu02 and click on the login. See, welcome madhu02. Okay, so user is created successfully. So దీన్ని ఆటోమేట్ చేశాను నేను. ఓకే, సో ఆటోమేట్ చేయడం వలన మనకి వర్క్ అయింది. ఇప్పుడు చూడండి, లెట్ మీ గివ్ సంథింగ్ ఎల్స్ నేమ్. ఫస్ట్ రోలో మనం ఆల్రెడీ వాడేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఐ కెన్ రిమూవ్ దిస్ నేమ్. సో గివ్ ఎనీథింగ్ వన్ నేమ్, గివ్ వన్ నేమ్ సో దట్ ఐ కెన్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్ హియర్ అండ్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ద అకౌంట్ ఫర్ యూ. సో గివ్ ద నేమ్స్ సంబడి. ఓకే, గివ్ యువర్ నేమ్స్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, సో మీ నేమ్స్ ఇస్తే ఇక్కడ రాస్తాను, మీరు ఇవ్వకపోతే నేను ఏదో ఒకటి రాస్తాను. వినిపిస్తుందా? అందరికీ వినిపించట్లేదా? ఓకే, లీవ్ ఇట్. Okay, so I have changed the usernames and password here. Let me change the first names as well. First names మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి కాబట్టి let me change the first name and last name as well. First names here. Okay, so I have changed this information and let me create the users. Okay, by keeping two users now. Go to the thread group and go with two users. Okay, so I'm giving like something 5 seconds as a ramp up. Okay, clear your data and click on the play button. You can see test is stopped now. So go to the 42 request and you can see here nivita.nivvi and password is 123456. It is passed out there. Okay, so you will copy చేసుకోండి from here. nivita.nivvi, that is the username we have given. You copy this nivita.nivvi from here and password is 123456 and open your pet store. Go here and click on the sign in. Okay, so enter the username and the password 123456 and click on the login. Okay, you can see welcome Nivita. Okay, the user is created. Click on the sign out and one more we have created, right? So one more is so this one, something spelling is mistake. Okay, not an issue. Whatever I have typed I will enter the same thing here and password is 123456. Click on the login. You can see here welcome Hetika. Okay, so this is the way how you can create the users and password. So this is
called test data creation. Okay, so manually you can create the test data, or else you can automate the entire process like this. You can record the script and you can create the data like this. You can insert the data, or else you can load the data in a CSV, and you can call the data from the where from the script using CSV dataset config. Okay, so this is the way how you can create the test data in real time. Okay, so real time లో మనం సో ఎప్పుడు మనం 10 మంది 5 మందితోనే టెస్ట్ చేయం కదా. సో రిక్వైర్మెంట్ లైక్ 100 people will be there, 150 will be there, 200 will be there, 2000 also will be there, who knows. So therefore, so whatever the flow will be there, okay, so that flow we need to record. So jpeg store demo లో మనం చూసినట్టే, so there will be a flow in real time as well. Okay, we need to record that flow. That means we need to create one user and we need to record that actions and all. So then load the data in a CSV file. Okay, anta load mani ఎంతమంది యూజర్లు కావాలంటే అంతమంది యూజర్స్ డేటా అని CSV ఫైల్ లోడ్ చేసుకోవాలి, and then call the data from the file using CSV dataset config. Okay, so మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే you can see here the users are created successfully. ఓకే, ఇలాగ మీరు లోడ్ చేసుకునేది కొంచెం కష్టంగా ఉండొచ్చు CSV ఫైల్లో, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజియెస్ట్ ప్రాసెస్ టు క్రియేట్ ద యూజర్స్ అండ్ ఆల్. ఒకడు ఇద్దరికైతే మనకు అరే ఇంత పెద్ద ప్రాసెస్ అవసరమా, అదే 100 మంది అయితే విత్ ఐ మీన్ దాన్ని ఏమంటారు సింగిల్ క్లిక్తో మీరు 100 యూజర్స్ని క్రియేట్ చేసి అడగడేయచ్చు. ఓకే, దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ వెరీ ఫాస్ట్. So that is about how you can create the test data by automatic process. So far I have explained about the CSV data and all, right? So let me go with config elements. Okay, so coming to config elements, why we need to use the config elements in the JMeter? So config elements can be used for the configuration purpose. Let's say like if you want to configure the header, you need to use the header manager, like that is the config element. If you want to clear your cookie files and cache files, so that is also the config element. You need to use cookie manager and cache manager. If you want to configure your username and password like authentication purpose, so that is also a configuration setup. You need to use the config elements like authorization manager. So like that many things will be there. So simply I can tell you, so config elements can be used for the configuration purpose, like to configure the header, to configure the cookies, caches. Okay, so వీటన్నిటిని మనం వాడతాం. let me show you that how you can do and all. ఎక్కడ ఉంటాయి అవి? right click on the thread group mouse or onto the add. Here you can see config elements. Okay, so just now I have explained you about the CSV dataset config. Under that you can see header manager. Let me add this header manager. See, I have added the header manager. Actually, you know, for each and every request there will be a headers, supporting headers will be there. ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ మీద మీరు డబుల్ క్లిక్ చేస్తే you can see HTTP header manager. So these and all are the supporting headers. ఆల్రెడీ మీకు చూపించున్నాను, రైట్? సో ప్రెస్ F12 డెవలపర్ టూల్స్లోకి వెళ్తే మనం, సో యూ కెన్ సీ ద just refresh the page. So you can see the supporting headers and all. Click on any one of the request and click on the headers here. You can see request URL, request method, status code, okay, response headers, request headers you can see. Okay, so ఇక్కడ మీరు ఏమైతే రిక్వెస్ట్ హెడర్స్ చూస్తున్నారో సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద JMeter. సో అథారిటీ, మెథడ్ టైప్, పాత్, యాక్సెప్ట్ లాంగ్వేజ్, యాక్సెప్ట్ ఎన్కోడింగ్, యాక్సెప్ట్ లాంగ్వేజ్, క్యాచీ కంట్రోల్, కుకీస్ రెఫరెన్స్, what such SEC fetch mode, SEC fetch site, okay, so user agent, these and all things you can see in the where in the JMeter. Let me show you that. You can see SEC fetch mode, site, accept language, okay, accept encoding, user agent. You can see whatever the supporting headers and all will be there, so that is coming in the browser, so all will be captured by your JMeter. Okay, so మీ JMeter అన్ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. సో క్యాప్చర్ చేసినవి అన్నీ ఆటోమేటిక్గా హెడర్స్లో చూపెడుతుంది మనకి ఇక్కడ. ఓకే, యూ నో నీట్ యాడ్ ద హెడర్స్ మాన్యువల్లీ అంటారు. ఇట్లా మనము మాన్యువల్గా మనం ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇట్లా వెళ్ళి కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్కి వెళ్ళి ఇలాగ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రికార్డ్ చేసినప్పుడే మనకి ఆటోమేటిక్గా యూ కెన్ సీ ద హెడర్స్ విల్ బీ ప్రజెంట్ ఓవర్ హియర్. ఇక్కడ మనకు ఉండిపోతాయి. ఓకే, సో అవన్నీ ఎలా వచ్చాయి అంటే యూ కెన్ సీ ఇన్ ద HTTP desktop recorder. సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, క్యాప్చర్ HTTP హెడర్స్ అనేది మనం
టిక్ మార్క్ చేసి పెట్టుకోవాలి అని. ఓకే, సో ఇది టిక్ మార్క్ చేసి పెట్టడం వలన ఏమవుతుంది, సో ఆల్ ద సపోర్టింగ్ హెడర్స్ కెన్ బీ క్యాప్చర్డ్ బై ద JMeter. మీరు ఏ రిక్వెస్ట్ చేయండి, ఏదైనా చేయండి బ్రౌజర్లో. లెట్ మీ లాంచ్ ద గూగుల్. మీరు గూగుల్ చేయండి, ఫ్లిప్కార్ట్ చేయండి, ఏమైనా చేయండి. నేను ఫ్లిప్కార్ట్ లాంచ్ చేస్తున్నాను. సో దీనికి కూడా మీరు F12 ప్రెస్ చేస్తే వాట్ ఎవర్ ద సపోర్టింగ్ హెడర్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బి దేర్. సో లెట్ మీ రీఫ్రెష్ ఇట్. సపోర్టింగ్ హెడర్స్ ఏమేమి ఉంటాయో అవన్నీ మీరు క్లిక్ చేయండి దీని మీద. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు సపోర్టింగ్ హెడర్స్ ఉంటాయి, రెస్పాన్స్ హెడర్స్, రిక్వెస్ట్ హెడర్స్ విల్ బి దేర్, యూ కెన్ సీ. సో ఇలాగా హెడర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఆ హెడర్స్ అన్నీ మీకు JMeter క్యాప్చర్ చేసేస్తుంది, ఏ వెబ్సైట్ అయినా కూడా. ఓకే, సో ఒకవేళ మీకు ఏదైనా హెడర్ మిస్ అయింది అన్నప్పుడు, సో ఇట్ విల్ థ్రో ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, హెడర్స్ ఏమైనా మిస్ అయితే మనకి ఎర్రర్స్ వస్తాయి. 400 సిరీస్ లైక్ 401 లేదా 403 సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ యూ కెన్ గెట్. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే యూ నీడ్ టు కంపేర్ ద హెడర్స్ మనకి ఇక్కడ F12 ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే రిక్వెస్ట్ హెడర్స్ వస్తాయి కదా మనకి. సో జస్ట్ రీఫ్రెష్ ద పేజ్, సో యూ కెన్ గెట్ ద రిక్వెస్ట్ హెడర్స్. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ హెడర్స్ మనకు వస్తాయి. ఆ రిక్వెస్ట్ హెడర్స్ మీరు చూడాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న రిక్వెస్ట్ హెడర్స్ JMeterలో మనం పాస్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న రిక్వెస్ట్ హెడర్స్ రెండు ఒకటా కాదా, అవి రెండు చెక్ చేయాలి. ఓకే, ఒకవేళ ఏదైనా ఎక్స్ట్రా హెడర్స్ ఇక్కడ పాస్ అవుతున్నాయి అనుకుందాం. వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రా హెడర్స్ హియర్. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆ హెడర్స్ని మనము యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ బటన్ అండ్ కాపీ ద నేమ్ అండ్ కాపీ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ ద బ్రౌజర్ నుంచి మనము ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకొచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ దట్ యాజ్ వెల్. ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఏమీ గుర్తుండదు. ఓకే, సో మీ ఇష్టం, అది ప్రాక్టీస్ చేస్తారా చేయరా, నేను కూర్చోబెట్టుకొని అయితే చేయించలేను. దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు తొందరగా జాబ్లు వస్తాయి, లేదంటే మీ ఇష్టం. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ హెడర్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. యాక్సెప్ట్. సో యాక్సెప్ట్ అనేది ఇక్కడ కోలన్ కనిపిస్తుంది కదా పక్కనే, కోలన్ ముందు వరకు ఉండేదంతా వాట్ ఈస్ కాల్డ్ నేమ్. ఓకే, హెడర్ నేమ్ అది. దాని పక్కన టెక్స్ట్ /HTML అప్లికేషన్ / ఇదంతా వాల్యూ. యాక్సెప్ట్ ఎన్కోడింగ్, సో దట్ ఈస్ ద నేమ్. పక్కనున్న gzip dflat br, దట్ ఈస్ ద వాల్యూ. యాక్సెప్ట్ లాంగ్వేజ్, దట్ ఈస్ ద నేమ్. దాని పక్కన ఉండేది వాల్యూ. లైక్ దట్ కీ అండ్ నేమ్స్ ఆల్సో విల్ బి దేర్ హియర్. ఓకే, నేమ్ అండ్ వాల్యూ విల్ బి దేర్. మీరు ఒకవేళ కనెక్షన్ కీప్ అలైవ్, ఇది మిస్ అవుతుంది అని మీకు అనిపిస్తే యూ నీడ్ టు కాపీ దిస్ కనెక్షన్ ఫ్రమ్ హియర్. Okay, so go to your JMeter, click on the add button. Already we have added, right? Under the name you can paste the name. Under the value connection came on the keep alive. So you can copy this keep alive from here and you can paste over here under the value. Okay, so ilaga తెచ్చుకొని ఇక్కడ paste చేసుకోవాలి. Okay, ఇక్కడ కనెక్షన్ అని కాదు, సంథింగ్ ఏది ఉంటే అది మీరు పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడికి. అలాగా ఏదైతే మీకు హెడర్ మిస్ అవుతుందో ఆ హెడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ హెడర్ మేనేజర్. ఓకే, హెడర్ మేనేజర్ అయితే మనకు మాన్యువల్గా యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు 99% ఆఫ్ ద కేసెస్. బట్ సో వెన్ ఎవర్ ద సినారియో డిమాండ్స్, సో వెన్ ఎవర్ యువర్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్ బై సేయింగ్ దట్ హెడర్ ఈజ్ మిస్సింగ్ అండ్ ఆల్, అట్ ద టైమ్ యూ నీడ్ టు యాడ్ ద హెడర్స్. ఓకే, సో ఎక్కడి నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో గో టు ద బ్రౌజర్. ఓకే, బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి సో గో టు దిస్ డెవలపర్ టూల్స్ అంటాం దీన్ని. సో go here and check the header, what header is missing here. So identify that header and copy paste that header in the JMeter. Okay, name kinda name, value kinda value paste cheyali. Okay, so that is about header manager. Next one, cookie manager, cache manager. Okay, this is very important in the interview. Many people they will ask you. ఓకే, సో వై వీ నీడ్ టు యూజ్ ద కుకీ మేనేజర్ అండ్ క్యాచీ మేనేజర్. ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి కుకీ మేనేజర్, నాట్ రిక్వెస్ట్, ప్రతి ఒక్క స్క్రిప్ట్కి కుకీ మేనేజర్లు, క్యాచీ మేనేజర్లు యాడ్ చేయాలా. అట్ ద సేమ్ టైం యూ నీడ్ టు చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్ క్లియర్. ఓకే, క్లియర్, రెండింటిలో క్లియర్ చెక్ చేయాలి. ఎందుకు ఇలా వాడాలి అసలు మనము అంటే, సో యూనో మనం ఏ వెబ్సైట్ అయినా మనం వాడుతున్నాము. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద వెబ్సైట్ యు ఆర్ యూజింగ్ అన్నప్పుడు, so there will be a supporting cookies and cache files will be loaded or downloaded. ఇక్కడ లాక్ సింబల్ కనిపిస్తూ ఉందా, క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. యూ కెన్ సీ కుకీస్ 27 ఆర్ ఇన్ యూస్. 27 ఫైల్స్, కుకీ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ అయి ఉన్నాయి. మీరు దాని మీద క్లిక్ చేస్తే చూడండి, meet.google.com. సి కుకీ ఫైల్స్, ఫైల్ సిస్టమ్స్, లోకల్ స్టోరేజ్ ఇవన్నీ మీకు డౌన్లోడ్ అయి ఉంటుంది సర్వర్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో టు డౌన్లోడ్ దిస్ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్
రైట్. ఇట్ ఈస్ టేకెన్ సమ్ టైం, కొంచెం టైం పడుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం కొంత డేటా కూడా మనం వాడుకొని ఉంటాం. ఓకే, సో ఇలాగా ఆల్రెడీ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ అయిపోయినవి మన మిషన్లోనే ఉంటాయి. అవి ఎక్కడ ఉంటాయి కుకీ ఫైల్స్ అన్నీ అంటే, సో గో అండ్ సెర్చ్ ఇన్ ద సెట్టింగ్స్. మీరు కుకీ ఫైల్స్ అని సెర్చ్ చేస్తే ఇక్కడ యూ కెన్ గెట్ ద కుకీస్ అండ్ ఆల్. యూ కెన్ సీ కుకీస్ అండ్ అదర్ సైట్ డేటా. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. సో హియర్ వేర్ వీ హ్యావ్ సీ ఆల్ కుకీస్ అండ్ సైట్ డేటా. మీరు ఇక్కడికి వెళ్తే మీరు ఏ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశారు, ఏమేమి కుకీస్ డౌన్లోడ్ అయ్యి ఇక్కడ చూడొచ్చు. మీరు 1 కుకీ 1 కుకీ 6 కుకీ. ఓకే, సో ఇలాగ స్క్రోల్ చేస్తే 33acres.com 360 యాడ్, యూ కెన్ సీ 3lift.com సంథింగ్. ఓకే, సో మీరు ఏమేమి వెబ్సైట్స్ ఓపెన్ చేశారు, ఎక్కడి నుంచి కుకీస్ అన్ని డౌన్లోడ్ అయినాయి, ఓకే, ఎన్ని కుకీస్ డౌన్లోడ్ అయినాయి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ హియర్. ఓకే, let me show you Google. చూడండి, Google 7 cookies it is downloaded. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉంటాయంట. ఓకే, మీరు స్క్రోల్ చేసుకుంటా వస్తే లెట్ మీ సర్చ్ వాట్ ఇస్ దిస్ గూగుల్ మీటర్. ఓకే, ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఏ ఏ వెబ్సైట్ మనం ఏది ఓపెన్ చేసామో, ఎన్ని కుకీస్ డౌన్లోడ్ అయినాయి. సో వాట్ ఎవర్ ద కుకీ ఇట్ ఈస్ డౌన్లోడెడ్ దట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ యువర్ బ్రౌజర్లో ఉంటుంది. ఉంటే ఉండనివ్వండి, దానివల్ల నాకు వచ్చే యూజ్ ఏంటి అంటే, సో మళ్ళీ నేను ఇదే వెబ్సైట్ వాడుతున్నాను. లెట్ అస్ అజ్యూమ్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఆల్రెడీ వాడాను. ఓకే, సో వాడినప్పుడు కొన్ని సపోర్టింగ్ ఫైల్స్ నాకు డౌన్లోడ్ అయిపోతాయి. సి కుకీస్ అండ్ ఆల్ డౌన్లోడెడ్, 8 కుకీస్ ఆర్ డౌన్లోడెడ్ అండ్ దోస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. దీన్ని రీఫ్రెష్ చేస్తే నాకు చాలా ఫాస్ట్గా రెస్పాన్స్ వస్తుంది. అంటే ఈ పేజ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా డిస్ప్లే అవుతుంది. నార్మల్గా ఫస్ట్ టైం ఓపెన్ చేసినప్పుడు కంటే సెకండ్ టైం ఓపెన్ చేసినప్పుడు పేజెస్ అనేవి చాలా ఫాస్ట్గా లోడ్ అవుతాయి. ఎందుకు లోడ్ అవుతాయి ఫాస్ట్గా అంటే, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కుకీస్ ఫైల్స్. కుకీ ఫైల్స్ ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ అయిపోయినవి ఇక్కడ మనకు ఉంటాయి. డౌన్లోడ్ అయిపోయినవి బ్రౌజర్లో ఉంటాయి. సో దేర్ఫోర్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి నువ్వు అదే వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ కుకీస్ నీ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేయదు. సో డౌన్లోడింగ్ సంబంధించిన టైము, డేటా అనేది 2 సేవ్ అవుతాయి. ఓకే, సో అది పర్పస్. బట్ దీనికి మన పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్కి ఏం సంబంధము అంటే, మనం 1000 మంది యూజర్లతో టెస్ట్ చేస్తున్నాం. రియల్ టైంలో 1000 మంది ఒకే సిస్టమ్ వాడరు కదా. మనం ఒకే సిస్టమ్ వాడుతున్నాము. ఎస్, ఐఎమ్ యూజింగ్ సింగిల్ సిస్టమ్, సింగిల్ టూల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ అండ్ ఐఎమ్ జనరేటింగ్ 1000 యూజర్స్. ఒకే ప్లేస్ దగ్గర నుంచి జనరేట్ చేస్తున్నాను నేను, ఒకే సిస్టమ్ నుంచి. రియల్ టైంలో అందరూ వచ్చి ఒకే సిస్టమ్ వాడరు కదా, ఎవరెవరి సిస్టమ్ వాళ్ళు వాడతారు. ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది, నా మొబైల్ నేను వాడతాను, మీ మొబైల్లో మీరు వాడతారు ఓపెన్ చేసి, ఇంకొకరైతే ఇంకొకరి మొబైల్లో వాడతారు. ఇలాగా ఎవరెవరు వాళ్ళ ఓన్ డివైస్లో వాడుకుంటారు. ఓకే, అందరూ ఒకే డివైస్లో వాడరు కదా. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కుకీ ఫైల్స్, క్యాచీ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ అవ్వాల్సిందే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రియలిస్టిక్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్, సో దే నీడ్ టు బిహేవ్, దే నీడ్ టు వర్క్ యాజ్ ఏ రియల్ టైమ్ యూజర్. సో అలాగ రియల్ టైమ్ యూజర్గా మనం వర్చువల్ యూజర్స్ అందరూ బిహేవ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇటరేషన్ వీ నీడ్ టు క్లియర్ ద క్యాచీ అండ్ కుకీ ఫైల్స్. అలా క్లియర్ చేయడానికి మనం ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు యాడ్ ద కుకీ మేనేజర్ అండ్ క్యాచీ మేనేజర్. బ్రౌజర్లో అయితే మనం సింపుల్గా ఏం చేస్తాం, యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ క్లియర్ కుకీ అండ్ క్యాచీ ఫైల్స్. ఇక్కడికి వెళ్ళి మనం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసి, ఓకే, సో కుకీస్ అని ఇక్కడికి వచ్చి మనం క్లియర్ చేయొచ్చు డేటాని. ఓకే, క్లియర్ బ్రౌజింగ్ డేటా అండ్ ఆల్, యూ కెన్ క్లియర్ ద డేటా. ఇదే ప్రాసెస్ని మనం ఆటోమేషన్లో ఎలా చేయాలి అన్నప్పుడు, సో వీ హ్యావ్ ద కుకీ మేనేజర్ అండ్ క్యాచీ మేనేజర్ అండ్ మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ చెక్డ్ దీస్ 2 చెక్ బాక్సెస్. రెండింటిని చెక్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్ ద క్యాచీ అండ్ కుకీ ఫైల్స్ విల్ బీ క్లియర్డ్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ద యూజర్, he will iterate like a fresh time user, like a new user. This is very very important theory. In the interview the people they will ask you, what is the importance of cookie manager and cache manager? నువ్వు యాడ్ చేసావా? వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దట్ కుకీ మేనేజర్ అండ్ క్యాచీ మేనేజర్? ఎందుకు వాడాలి? ఓకే, సో ఎందుకు వాడాలి అని పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. ఓకే, సో అట్ ద టైమ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దిస్. Okay, so actually in the testing environment we need to create the realistic environment. So therefore we need to add the cache and cookie managers. Using those, what we can do, we can clear cache and cookie files for each and every iteration. So therefore each and every user, he will iterate like a first time user or like a new user. So we have created the realistic environment in the testing environment in this way అని మనం చెప్పాలి.
Okay, so this is the way how you can explain. Okay, so remaining config elements and all, tomorrow I'll continue. So today I am stopping here.